Hello friends, I welcome all of you in the third video lecture of chemical kinetics. So in the last lecture we discussed about the rate constant of a first order reaction opposed by the first order. So out of different types of simultaneous reaction, there are 4 to 5 types of simultaneous reactions are present, out of which we are going to discuss here first one, that is opposing reaction. So in this definition you can see here what is the opposing reaction. These are the reactions in which product of a reaction react to give a original reactant. म्हणजे जर एखादी रिॲक्शन असेल तर त्या रिॲक्शनचा जो काही प्रोडक्ट आहे तो प्रोडक्ट पुन्हा रिॲक्ट होतो आणि रिॲक्ट होऊन ओरिजिनल रिॲक्टंट पुन्हा तो तयार करतो. त्यालाच आपण रिव्हर्सिबल रिॲक्शन असं सुद्धा म्हणत असतो. So these reactions are also known as opposing reaction or reversible reaction, or also known as a counter reaction. So derivation for first order opposed by the first order we have discussed in the last lecture. So in this lecture we will see the examples of opposing reactions. So the first example, that is first order reaction opposed by the first order, you can see here. Alpha D glucose is in equilibrium with beta D glucose. That means alpha D glucose can be converted into beta D glucose, or beta D glucose can be converted into alpha D glucose. So this reaction is a reversible reaction and it is of first order kinetics. So it is first order opposed by the first order. At the same time you can see here another example, that is NH4CNO, that is ammonium cyanate CNO functional group. So it can be rearranged and converted into urea, that is NH2C double bond O NH2. So this is also the example of opposing reaction. Now in this third example you can see here, this is the acid functional group. So first carbon is alpha, second one beta, and at the gamma carbon there is a OH group, that is the hydroxy group. So it is gamma hydroxy. It is 4 carbon containing acid, so it is gamma hydroxy butyric acid. So it is in equilibrium with, if you see these two functional group react with each other, one is carboxylic acid and second one is OH. So there is a dehydration takes place, elimination of water molecule from here takes place, and formation of C double bond O linkage takes place. So you can see here in this reaction C double bond O, that is the ester group formation takes place and it is in cyclic form, so because of which you can write here lactone. So conversion of gamma hydroxy butyric acid to lactone, or this reaction reversibly also possible, that is the cyclic ester, that is lactone, when it is reacts with the water or simple hydrolysis of lactone, it gives gamma hydroxy butyric acid. So these are in equilibrium with each other. So this is also example of opposing reaction. So the fourth one, isomerization of cyclopropane into propene. Isomerization, that is the same structures. So you can see here, isomerization means having the same molecular formula but different structural formula. So if you count the carbon and hydrogen number, it is same but the structures are different. So cyclopropane, it is in equilibrium with CH2 double bond CH3, that is the propene. So it is simple rearrangement of hydrogen atom. So this is also one example of first order reaction opposed by the first order. So these are the examples of opposing reactions. Now the next reaction, which is side or a parallel reaction. So this is also your second type of simultaneous reaction which occurs while conducting the number of chemical reactions in laboratory. So we will see what is meant by side or parallel reaction. So these are the reactions in which reactant react or decompose to give more than one product. अशी रिॲक्शन की ज्या रिॲक्शन मध्ये एकापेक्षा जास्त प्रोडक्ट तयार होतात, तर त्या रिॲक्शनला आपण म्हणतो साइड किंवा पॅरलल रिॲक्शन. आता याच रिॲक्शन मध्ये थोडंसं पुढे गेल्यानंतर तुमच्या लक्षात येईल, समजा कुठलीही एखादी रिॲक्शन असेल, मी इथे एक्झाम्पल एक घेतलेलं आहे. सपोज ए इज रिॲक्टंट, it is giving product B as well as it is giving product C. So there are more than one product formation takes place, but the product B is
90% and product C is 10%. So what we can say that, see here, the reaction giving maximum amount of product is called as main or major reaction. For objective, this question may be asked, or it is asked many times in past. So what is the objective? The reaction which gives maximum amount of product is called as dash 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 reaction. So answer is main or major reaction. कारण त्या रिएक्शन मधला जो प्रोडक्ट आहे तो मॅक्सिमम क्वांटिटी मध्ये आहे, म्हणजे ती मुख्य रिएक्शन आहे किंवा मेन रिएक्शन आहे. आता यासोबत जी दुसरी रिएक्शन आहे, जो दुसरा प्रोडक्ट तयार होतोय तो कमी क्वांटिटी मध्ये तयार होतोय, त्यामुळे आपण त्याला साइड रिएक्शन असं म्हणू शकतो. सो अदर रिएक्शन्स आर कॉल्ड एज साइड और पॅरलल रिएक्शन. या मेन रिएक्शन सोबत ज्या रिएक्शन चालतात किंवा तयार होतात त्या रिएक्शनला आपण म्हणतो पॅरलल रिएक्शन किंवा कॉम्पिटिंग रिएक्शन. कारण ही रिएक्शन याच्यासोबत कॉम्पिटिशन करते, त्यामुळे ह्याला कॉम्पिटिंग रिएक्शन असं सुद्धा म्हटलं जातं. सो द we will revise once again. The reaction in which reactant react or decompose to give more than one product, that reactions are called as side or parallel reactions. त्यामध्ये the reaction giving maximum amount of product is called as main or major reaction, and the other reactions are called as side or parallel reaction, or also it is known as competing reactions. Now we'll see the examples for साइड और पॅरलल रिएक्शन. आताच्या या डायग्राम मधलंच एक्सप्लेनेशन या ठिकाणी सांगितलेलं आहे. जो हा डायग्राम इथं तुम्हाला दिसतोय, ए पासून बी आणि सी तयार झालेला आहे. सो here you can see that in above reaction, A is a reactant which undergoes two reactions, that is first and second. Parallel or side reaction सुद्धा म्हणू शकतो आपण त्याला, to form the product B and C. So reaction 1 is known as main or major reaction and reaction 2 is known as side reaction. Okay. तर आता इथं आपल्याला रेट ऑफ रिएक्शन लिहिता येईल या आताच्या रिएक्शनचा. सो डी डी टी ऑफ बी, दॅट इज डीबी अपॉन डी टी, इज इक्वल टू रेट कॉन्स्टंट इंटू कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ रिएक्टंट. कारण बी हा सुद्धा ए पासूनच तयार झालेला आहे आणि सी सुद्धा ए पासूनच तयार झालेला आहे, त्यामुळं डी डी टी ऑफ कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ बी इज इक्वल टू K1 इंटू कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ ए अँड डी डी टी ऑफ कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ सी that is equal to K2 into concentration of A. तर C तयार होण्यासाठीचा जो रेट कॉन्स्टंट आहे तो K2 आहे आणि B तयार होत असताना A पासनं त्याचा रेट कॉन्स्टंट K1 आहे. सो द ओव्हरऑल रेट ऑफ डिसअपिअरन्स ऑफ A इज गिवन बाय, कारण A पासनं हे दोघं पण तयार झालेले आहेत. सो दॅट इज मायनस डी डी टी ऑफ ए. इथं मायनस लिहिण्यामागचं कारण काय, तर जसा जसा टाइम वाढत जाईल तसं तसं एचं कॉन्सन्ट्रेशन कमी होत जातं आणि त्याच वेळेस बी आणि सी चं कॉन्सन्ट्रेशन हळूहळू वाढत जातं, कारण ते बी आणि सी हे प्रोडक्ट आहेत आणि ए हा रिएक्टंट आहे. सो इट इज रिटन विथ निगेटिव्ह सिम्बॉल. सो दॅट इज इक्वल टू सम ऑफ दिस टू, दॅट इज K1 इंटू कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ ए प्लस K2 इंटू कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ ए. यातनं जर कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ ए कॉमन काढलं तर काय शिल्लक राहील, K1 प्लस K2 इंटू कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ ए. तर आपण त्याला ओव्हरऑल इंडिकेट करू शकतो. देन example of side or parallel reaction. So the first and famous example, that is the nitration of phenol. ऑर्गॅनिक केमिस्ट्री मध्ये तुम्ही ही रिएक्शन बघितलेलीच असेल. जर फेनॉलचं नायट्रेशन केलं, सो नायट्रेशन इज द इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन, ज्याच्यामध्ये NO2 प्लस हा इलेक्ट्रोफाइल तयार होतो आणि ही इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन आहे. तर या NO2 प्लसचे दोन ठिकाणी अटॅक पॉसिबल आहेत, एक ऑर्थो पोझिशनला आणि एक पॅरा पोझिशनला. डिटेलमध्ये तुम्ही ऑर्गॅनिक केमिस्ट्रीमध्ये या रिएक्शनचा स्टडी करू शकता. तर इथं दोन प्रोडक्ट तुम्हाला दिसतील, एकाचा रेट कॉन्स्टंट K1 आहे आणि दुसऱ्याचा रेट कॉन्स्टंट K2 आहे. तर जो पहिला आहे दॅट इज ओ नायट्रोफेनॉल, म्हणजे ऑर्थो पोझिशनला नायट्रो ग्रुप दाखवलेला आहे, आणि दुसरा आहे तो पॅरा पोझिशनला नायट्रो ग्रुप. म्हणजे दोन्ही प्रोडक्ट तयार होतात. आपलं मेन एम काय, साइड और पॅरलल रिएक्शन. आता या दोन प्रोडक्ट मध्ये ज्याची क्वांटिटी मॅक्सिमम असेल ती रिएक्शन म्हणजे मेन किंवा मेजर रिएक्शन. तर हा ओ नायट्रोफिनॉल हा या रिएक्शन मधला मेन प्रोडक्ट आहे, म्हणून याला आपण इथे लिहिलेलं आहे मेन रिएक्शन. हा 80 ते 85% मध्ये तयार होतो. आणि दुसरा आहे तो पॅरा पोझिशनचा पी नायट्रोफिनॉल, दॅट इज साइड रिएक्शन, कारण हा कमी क्वांटिटी मध्ये तयार होतो. सेम इक्विव्हॅलंट टू दिस, दॅट इज इथिल क्लोराइड रिएक्ट विथ KOH
एकदा aqueous जर KOH आपण वापरला तर इथं सिंपली Cl मायनस निघून जाईल आणि त्या ठिकाणी OH मायनस सबस्टिट्यूट होईल. ही सुद्धा सबस्टिट्यूशन रिएक्शन आहे आणि यापासून आपल्याला इथिल अल्कोहोल तयार होईल, जे की आपली मेन रिएक्शन आहे. आता हाच जर अल्कोहोलिक फॉर्म मध्ये वापरला तर इलिमिनेशन रिएक्शन घडून येते. इथला H आणि इथला क्लोरीन बाहेर पडतात आणि त्यापासून आपल्याला अल्किन म्हणजेच इथिन तयार होतो. सो दॅट इज द साइड रिएक्शन of this reaction having rate constant K2 and K1 is the rate constant for main reaction. तर अशा प्रकारे आपण बरेच एक्झाम्पल बघू शकतो ज्याच्यामध्ये अपोजिंग रिएक्शन असेल किंवा साइड पॅरलल रिएक्शन असतील. अशा कुठलेही एक्झाम्पल आपण एक्झाम मध्ये जर प्रश्न विचारला तर देऊ शकतो. सध्याची जरी एक्झाम ऑब्जेक्टिव्ह असली तरीही आपण प्रत्येक पॉईंटचा डिटेलमध्ये स्टडी करणं गरजेचं आहे. शेवटचं एक एक्झाम्पल आपण यासाठी बघूयात, दॅट इज नायट्रेशन ऑफ टोलिन. जसं आपण नायट्रेशन ऑफ फिनॉल बघितलं तसंच नायट्रेशन ऑफ टोलिन. पुन्हा एकदा रिएजंट नायट्रिक ऍसिड आणि H2SO4. यामधनं नायट्रोनियम आयन हा इलेक्ट्रोफाईल असेल. ही इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन आहे. याच्या ऑर्थो, मेटा किंवा पॅरा या तिन्हीपैकी कुठल्याही एका, दुसऱ्या किंवा तिसऱ्या तिन्ही पोझिशनवरती NO2+ चा अटॅक होऊ शकतो. आणि अशा प्रकारे एकूण 3 प्रकारचे प्रोडक्ट आपल्याला या रिएक्शन मध्ये तयार झालेले दिसतात. त्यामधला जो पहिला आहे ओ नायट्रोटोलिन, दुसरा आहे मेटा नायट्रोटोलिन आणि तिसरा आहे पी नायट्रोटोलिन. याच्यामध्ये पुन्हा एकदा ओ नायट्रोटोलिन हा मेजर प्रोडक्ट आहे किंवा ही मेन रिएक्शन आहे. उरलेले दोन ह्या साइड रिएक्शन्स आहेत. तर या कमी प्रमाणामध्ये हा प्रोडक्ट तयार होतो आणि जास्तीत जास्त प्रमाणामध्ये ओ नायट्रोटोलिन हा प्रोडक्ट तयार होतो. तर हे असे बरेचसे उदाहरण आपल्याला या अपोजिंग रिएक्शन आणि पॅरलल किंवा साइड रिएक्शन साठी देता येतात. तर उरलेला जो दुसरा पार्ट आहे किंवा दुसरी नवीन प्रकारची रिएक्शन आहे, दॅट इज कॉन्सिक्युटिव्ह रिएक्शन, ती आपण आपल्या पुढच्या लेक्चरमध्ये बघूयात. थँक्यू.